Hayendo cumplidos mal toda tu vida. Eres hermosa. Tivez increíble. Esas muy sexy suena bien. Si sientes seguro. Theupiro da jame pregantart esto. Si ella lo hawi du mil veces de chicos qui apenas recuerda a porque de cumplido la haria verdad ti exactamente. No lo hace. La verdadera atracción no ocurre cuando ella se siente halagada. Ocurre cuando se siente expuesta mentalmente, emocionalmente, a veces físicamente. Y eso requiere un tipo diferente de cumplido. El tipo que esquila bajo su armadura. El tipo que la hace sentir vista de maneras que nunca esper. El tipo que la hace pensar en ti mucho después de que te hayas ido. Este video no trata sobre halagos, si trata de influencia. Thing y los tres cumplidos que estoy a punto de mostrar funcionan no por sin dulces, sino por son peligrosos. Antes de continuar, suscribida a este canal. Thing. Soltamos verdades duras diariamente para hombres que estén cansados de ser predecibles. Y si es listo para dominar esto un nivel más profundo. Fintonita la hermandad estoica y optan las hermanas para volver inolvidable. Ahora, thing vimos que nunca debes decir de nuevo y que decir en su lugar si quieres que su mente y su cuerpo te decir. Número uno, nunca digas eres hermosa. Di esto en cambio. Probablemente lo has dicho 100 veces. Eres hermosa, siente natural verdad. Estás intentando ser amable, educado, respetuoso, tal vez incluso romántico. Pero aquí está la cruda verdad. No funciona, no de la manera que crees. Ella lo ha oído de cada hombre que alguna vez lo hizo. De desconocidos en sus mensajes directos, de hombres que ni siquiera le interesan remotamente. Es predecible. Es genérico y sobretudo no la toca. Es superficial no seduce. Thing. Cuando le dices a una mujer que es hermosa, solo estás confirmando lo que el espejo le dijo. No le estás dando algo nuevo. No le estás haciendo sentir algo inesperado. Ahora, no me malinterpretes la belleza importa, pero halagarla de la manera en que lo hacen todos los demás hombres no te eleva. Ti mezcla con el fondo, quieres saber que impacta diferente. Dile lo que su belleza te hace a ti. En lugar de eres hermosa, di esto. Hay algo peligroso en la forma en que me miras. A vez al cambio, ahora has heco que se trate de la tensión, la química, la energía entre ustedes. Ahora no solo estás admirando, la estás invitando a un momento compartido. Estás insinuando deseo sin ser vulgar. Thing. Estás desencadenando imaginación, no solo declarando hecos. O de esto no pudo decidir si eres un misterio quiero resolver o algo en lo quiero perderme. Thing. Eso no es un cumplido sobre su experiencia. Es un cumplido sobre tu experiencia de ella. Y aquí está la clave psicológica. Mujeres no can por ser llamadas bonitas. Can por sentir sentidas, por ser vistas de una manera que la mayoría de los hombres nos toman el tiempo o el riesgo de expresar. Y si quieres er animas profundo, usa un cumplido que invierta la dinámica. Prueba con leves la belleza como si no te importara. Eso es raro. Ahora, no solo estás notando su belleza, estás notando si mola liva. Estás viendo mos al del maquillage el atuendo la pose. La estás viendo a ella. Ahí está el verdadero poder de los cumplidos. No cuando alabas lo obvio, sino cuando destacas lo que la mayoría de los hombres pasan por alto. Desglosamos esto. Hay tres tipos de cumplidos. Uno, cumplidos seguros eres hermosa. Te ves bien. Thing es vestido te cuida bien. Estos están bien pero son rudo de fondo olvidable. Dos, cumplidos sexes. Hay algo en la forma en que te mueves, la forma en que me miras. Lo sentí en mi columna. Estos genera intención, atracción, anticipación. Tres, cumplidos psicológicos. Haces que olvid lo que iba a decir. Thing. Te comportas como si hubieras visto si mo termina esto. Estos la meten en un juego mental. Si meten en su cabeza y se quedan allí. Thing. Cuando dejas de decir eres hermosa y comienzas a comunicar experiencia, destacas por la mayoría de los hombres tienen dir algo nunca se les ocurre. Thing. Pero te estás aprendiendo a hablar directamente a su instinto no solo a sus oídos. Y acá está la parte que separa a los débiles de los fuertes. Thing. No dices estos cumplidos para obtener una reacción. Los dices porque son ciertos, porque los sientes, porque estos lo suficientemente seguro para decir lo que otros hombres sentirán. Es tipo de intriga impacta, si queda es lo que la hace pensar en ti cuando no hay nadie más alrededor. Entonces, diga Jane preguntar esto. Que alguna vez has dicho algo que la hizo ditners, mirar un poco más y sonreír como si supiera algo que te no. Diájalo en los comentarios. He visto esa mirada porque si la has visto. Sabes del poder de decir menos pero significar más. Y si no lo has hecho eso cambia hoy porque lo que digas a continuación no solo importa. Crea la energía que ella angela olvida. Thing. While cumplido que viene en la siguiente parte, la mayoría de los hombres no se atreverían a decirlo en voz alta, pero una vez que lo hagas no escuchar nada más. Net miro dos. El cumplido quiere impacta su cuerpo y mente. La mayoría de los cumplidos que en uno de dos lugar impactan el cuerpo. Te ves sexy con es vestido. Tienes piernas para días.
O intenten impactor lament, ears intelligente, ears tan interesante, piro rara vez hacen ambos. Guayas por eso que la mayoría de los hombres pierden el juego antes de que comience. Aquel es de la cosa. La mayoría de los hombres no se dan cuenta, una mujer no solo quiere sentirse deseada. Quiere sentirse sentida y deseada al mismo tiempo. Eso es lo que la enciende. Eso es lo que se mit bajo su piel. Eso es lo que la hace decir misti no solo mis cumplidos. Entonces, decimos suena eso, prueba esto. Te mueves como si supieras lo que haces. Why estoy mintiendo si de jura que no estoy pensando en ello? Desglosamos eso. Te mueves como si supieras lo que haces. Eso es una observación la hace center vista, impacta la mente. No se trata de su apariencia, se trata de su presencia. Y luego estaría mintiendo si de jura que no estoy pensando en ello. Eso es el golpe. Eso impacta el cuerpo. Think la experiencia que está pensando él has desencadenado tensión sin ser expulsado. Es audaz, es suave, y crea polaridad. No estás halagándola para obtener validación. Estás declarando una reacción que ella causa en ti, eso invierte la dinámica de poder. Y las mujeres sienten es cambio a teens otro. La forma en que te sientes con tanta confianza es distraída, es psicológico. Sugir control, gracia poder. Y estás respondiendo a ello no con asombro, sino con intriga. No solo estás notando su apariencia, es notando lo que su lenguaje corporal comunica. Eso es raro. ¿Por qué importa esto? Porque las mujeres no se sienten atraídas por hombres que solo ven su superficie. Se sienten atraídas por hombres que pueden ver las capas, lo físico, sí, pero también la vibra. La energía, el mando que leven, es como esto. No estás describiendo su cuerpo como adolescente. Estás reconociendo el efecto que tiene como hombre. Why es un cumplido que impacta tanto su piel como su columna. James Dartano mes eres el tipo de mujer que se examina cuando hablar y cuando no. Ahora este es peligroso. Porque no solo la está halagando, estás mostrando que nota su moderación. Estás viendo el control femenino, que es una forma sutil pero poderosa de sensualidad. El lo recordar porque nadie mes lo está diciendo. Y es el objetivo. Ahora digamos esto claro. Ninguna de estas líneas funciona si las entregas como un artista de lig o un chico tratando de impresionar. El poder no está solo en lo que dices, está encima lo dices. Relajado. Seguro como si no estuvieras buscando aprobación. Solo estás soltando la verdad. Porque cuando un hombre habla no es solo otra emocuena de cumplidos. Se convierte en la experiencia. Ella comienza a repetirla en su mente. Y eso es lo que la engancha. No está persiguiendo tensión. Está persiguiendo el sentimiento que dices cuando hablas. Entonces, esto es lo que quiero saber. ¿Y alguna vez has dicho algo que la hizo dejar de respirar por un segundo? Como si su cuerpo alcanzara lo que su mente acaba de escuchar. Si lo has hecho comenta, lo he visto impactar porque eso es cuando sabes que las palabras aterrizan en ambos lugares. Y si no lo has hecho, estás a punto de hacerlo porque lo que viene a continuación, la har sentir algo que la mayoría de los hombres tienen demasiado miedo de siquiera tocar. ¿Qué date? Número 3, alaba su izquierda no su luz. La mayoría de los chicos solo halagan lo obvio eres dulce, eres divertida, eres tan positiva, segura, predecible, olvidable. Y acá est lo que no entienden. Las mujeres no quieren ser vistas como perfectas. Quieren ser vistas como reals. Y las reals leven sombras. Así que mientras todos los demás chicos alaban su luz te vas a alabar su izquierda. Es lado que esconde, el filo que cree que es demasiado. La energía que atenta porque el mundo le dijo que fuera suave, amable, gentle. Ti no lo ignoras, lo destacas. Jesus que siente que es sombra, la cosa que intenta controlar. Prueba esto. Hay algo peligroso en ti. No sé si debería acercarme ocurrir. Ahora, pausa. No digist que es sexy. No digist que es amable. Digist que hay algo oscuro en ella. Y de atrás, y so activa uninterrupter en su cerebro. Ha pasado años intentando ser lo suficientemente buena, lo suficientemente amable. Fácil de queer, pero de repente este hombre vi el fuego debajo y le gusta. Eso es raro, eso es embriagador. O este tiene el tipo de energía que no pide espacio. Lo toma. Piensa en eso, no estás alabando lo amable que es. Estás reconociendo que hay poder detrás de sus ojos. Poder que la mayoría de los hombres son demasiado inseguros para destacar. Y cuando lo haces, te separas instantáneamente de cada chico que solo busca una sonrisa bonita y algo de validación. Pero lo vemos este mes profundo. ¿Tú por qué funciona tan bien alabar su izquierda? Porque es tab. Porque es real. Porque le dice, no tengo miedo de quien es realmente. Dijeco, esa es la parte que más quiero. Es seductor de una manera que los cumplidos sobre la apariencia nunca serán porque no se trata de la apariencia, se trata de permiso. Le estás dando permiso para ser cruda sin pulir, salvaje y sensual aguda. Y estás diciendo sin necesidad de dejarlo directamente, puedo manejar todo de ti.
Eso no es solo atractivo es magnético. No olvidemos que este tipo de cumplidos solo funciona si estes lo suficientemente seguro para sentirlo. Si lo dices para manipular este mordo. Pero si lo dices desde en lugar de presencia clara de calma, aterriza, porque no ando toda mujer sabe que su lado ocurrió no est mal. Solo ha estado escondido. Thing. Y cuando un hombre lo ve no se muda lo recuerda. Prueba esto en una primera cita. Tienes un poco de cos en tus ojos? Probablemente si mi part favorita de ti. A boom! No solo estés evitando la charla trivial, estés desbloqueando algo que no ha escuchado desde el tal último hombre que se metía en su cabeza. No solo en su cama, en su cabeza. Then no tienes miedo de la tormenta. Estés bailando en ella. Entonces dime, alguna vez has mirado a una mujer a los ojos y legado lo único que ella tenía miedo de revelar. Dígalo en los comentarios. Dígalo peligroso porque ahí es don cambia el juego. Ahí es cuando la atracción deja de ser educada y comienza a volverse personal. Then y en la siguiente parte aprendes exactamente cómo decir algo que nunca has escuchado, pero decir haberlo oído de antes. Número 4. Thing halagalo que ella tiene miedo de admitir que ama. Toda mujer tiene algo que ama en secreto, pero no dicen en voz alta las flores. No son los cumplidos que todos dan. Thing. No es el me gusta tus ojos oers tan dulce. Es más profundo que eso. Es personal. A veces es incluso un poco tab. Mira, la mayoría de las mujeres tienen anhelos. Los entierran bajo pulcritud y corteza. Anhelos de poder, de control, de ser guiadas, de ser vistas de maneras que las lacho que no deben admitir en voz alta. Thing y aquí es donde entras ti. Porque mientras la mayoría de los chicos halagan la superficie, te vas a hablar de lo que ella no dice require pero no puede ignorar. Cuando se lo entregas, ahí es cuando su guardia baja. Ahí es cuando su atracción deja de ser lógica y comienza a ser química. Diga mostrar simo. Prueba esto. Te encanta estar en control pero puedo decir que una parte de querer soltarlo. Eso no es solo una línea, es una percepción. Y si lo dices con calma confiada, no arrogancia, thing. La golpear como un relámpago. Porque reconoce la tensión dentro de ella. Puede ser exitosa, dominante, alfa el mundo. Pero lo que a menudo anhela en la conexión es polaridad, contrast, liberación y acabaste de ser lo que ella no se atreve a decirse a sí misma. Eso es poder. O prueba est. Pretendes que no te gusta la atención, pero la forma en que dices dice lo contrario. Entregado correctamente esto no en juicio, es un reconocimiento, es decir, tibio. No la mosquera la energía bago y eso puede ser adictivo porque aquí es lo que necesitas saber. Cuando halagas la parte de ella que tiene miedo de admitir, que disfruta, thing le estás diciendo que es seguro ser completamente ella contigo, no la versión que acta, no la chica amable, la versión completa desordenada, real, sensual, conflictiva. Y eso es raro. La mayoría de las mujeres no son halagadas en ese espacio. O las colocan en un pedestal o las arrastran a algo superficial. Muy pocos hombres saben cómo pararse en el medio con los pies en la tierra claro y lo suficientemente audaz para alabar el fuego que ella esconde. Aquí tienes otro ejemplo. Tienes un hambre silencioso bajo toda esa calma. Estoy amenándose de juro que no estoy curioso. No estás diciendo que es demasiado. Estás diciendo que es exactamente el tipo de viva que quieres más. La en el momento en que dices le diste el tipo de validación que no solo se siente bien, se siente real. Da James claro, sin embargo. Esto solo funciona si lo sientes. Si es presente, si no es actuando, en el segundo, ella siente como una táctica mirror. Pero cuando es verdad, thing es inolvidable. Porque para las mujeres la atracción no se trata solo de quienes, se trata de simulavas. Y si puedes ver las partes de ella que nadie más nota, thing especialmente las que ella no entiende completamente, te ganas. Entonces James preguntar esto. Fe alguna vez has dicho algo a una mujer que la hizo pasar como se acabaras de desbloquear un secreto que no sabía que podías ver. Si es así, escribe en los comentarios. Lo vi en sus ojos. Porque si has visto este stelo es flashes emo demonios supo eso, sabes lo profundo que va esto y si no lo has heco. Estás a punto de hacerlo porque el prequeximo cumplido, que mostrar en virtud de la dinámica y la has comenzar a perseguir el sentimiento que solo te pides darlo. Número 5. Has suficiente vista no deseta. La mayoría de los chicos cometen el mismo error. Piensan que el deseo es el objetivo. Enfocan toda su energía en cumplidos como, es muy sexy. Te quiero, y claro es tipo de atención podría obtener una sonrisa, tal vez incluso una respuesta juguetona, pero aquí está la verdad, el deseo es barato.
Fe toda mujer lo recibitudos los di en la ini en la vida real en el gimnasio en la tienda de comestibles el deseo todas partes. Pero servista, verdaderamente nada, isos raro, vida eres el hombre colaje center vista. Desbloque es algo quinin cumplido sobre su cuerpo jams pada, diaj mostrar lo quiero de ser. La mayoría de los hombres halagan el efecto, eres hermosa. No puedo dejar de mirar, mi vilves loco. Pero los cumplidos realmente impactan halagan la causa. Prueba esto. Lisa las personas antes de que hablan. Puedo decir que hizo en silencio, pero es agudo. No digest que es sexy, no digest que es linda. Li digest views emoti moves por el mundo, y lo respeto. Hizo va profundo. O esto actes como si no necesitaras atención, pero estes completamente consciente cuando entras en una habitación. Ahora la has heco center entendida. No solo mirada, no solo decida entendida. Ese es un sentimiento raro, y lo raro es poderoso. Por toda mujer, especialmente el tipo de mujer que está acostumbrada a ser decida, comienza a filtrar los cumplidos. Construye una armadura. Se vuelve insensible a ello. Pero cuando te quilas por las grietas con una frase que dice veo el verdadero tú, y me gusta esa versión mudas esa armadura comienza a derretirse. No eres otro chico intentando dormir con ella. Eres un hombre que está notando lo que nadie me molesta en hacer. Eso es lo que se recuerda. Eso es lo que te supera. Vamos más profundo. La mayoría de los hombres dan validación para obtener una respuesta. Pero cuando validas lo que no estás buscando nada. Estás ofreciendo presencia, perspicacia Fred, ya si que lo admeta o no, es tipo de cumplido adoriza de una manera que no olvidar. Pareces estar siempre en control, pero apuesto a que te nunca para. Isolini hace dos cosas. Uno, muestra inteligencia emocional. Dos, la hace sentir como si estuvieras prestando atención a las pequeñas cosas. El tono, la energía, la vibra que emana que la mayoría de los hombres pasan por alto. No es romántico, no es sexual, pero es inquebrantable. Es el tipo de cumplido que resuena en sus pensamientos más tarde por toda mujer sablo que se siente ser decida. Pero ser vista sin actuar, sin sonreír, sin mostrar piel. Eso impacta define. Ahora no estoy diciendo que debas evitar el deseo. El deseo es poderoso, pero nunca debería ser la para por la que pases. Lidera con conciencia. Lidera con percepción fundamentada. Has consciente que vis la versión de ella que es escondida debajo de todos los cumplidos que normalmente recibí. Luego, si decides expresar deseo más tarde, se siente ganado, real fundamentado. Entonces, Jane preguntar, si alguna vez has dicho algo a una mujer que la hizo dejar de sonreír solo mart como si hubieras tocado algo real, dígelo en los comentarios. Ella hizo una pausa porque esa pausa. Ahí es donde comienza la conexión real el próximo cumplido lo cubrir. No solo la hace pausar, la hace empezar. Imagine exactamente hace día en deva esto. Nemiro says, di lo que ningún otro hombre se atreve de ser. Diga James de ser algo que la mayoría de los hombres no escuchan. Las mujeres no recuerdan al chico seguro. Recuerdan al hombre que las hizo sentir algo real. Y eso no sucede cuando dices lo que es espera. Sucede cuando dices lo que nadie más se atreve de ser. Aquí está la trampa en la que la mayoría de los chicos intentan ser queridos, intentan ser amables, intentan ser respetuosos. La en el proceso no dicen nada. Caminan sobre sus caras de vivo. Piensan demasiado en cada palabra. Si filtran tanto que pierden toda presencia. Y adivina que ella lo siente. No se siente emocionada. No siente curiosa, siente aburrida. Pero el hombre que entra y dice lo que nunca ha ido antes. No solo destaca. Se queda en su cabeza entonces oximosuina eso. Aquí teens no confío en las mujeres que sonríen demasiado. Normalmente algo más oscuro detrás. Ahora para. No le insultaste. No te pusiste agresivo. Solo soltaste una verdad que la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de decir. Es audaz. Es crudo. Es provocador. Pero lo más importante es real. Y las mujeres no anhelan más cumplen helan una verdad pica un poco pero se queda mucho. O prueba est. Pareces del tipo que elige las personas antes de que se acerquen demasiado. Eso no es coqueteo. No es indulger. Es un hombre con los ojos abiertos. Es un hombre que no tiene miedo de seguir patrons en lugar de andar de puntillas alrededor de ellos. ¿Por qué funciona esto? Porque las mujeres están acostumbradas a que los hombres se esconden sus opiniones, esconden su masculinidad, esconden detrás de cumplidos, esperando tener cert. Pero cuando hablas sin miedo, ella se inclina. No porque tengas razón, sino porque eres real. No digest lo que ella quiere escuchar. Digest lo que nadie más se atrevería a decir. Y eso desencadena una más profunda que el encana James Padria. Diga James Hermetas Lijos, no me importa si de gusto, me importa si somos honestos el uno con el otro. Easily ni esa línea termina con la actuación. Acabaste de faro que no se trata de ganartela.
Si trata de conexión sin hueso es raro. Ahora entended esto. Decir cosas audaces solo funciona si tu presencia es fundamentada. Si intentas ser provocador para obtener una reacción, el ascender la inseguridad. Pero si tu energía es calma, clara, desapegada del resultado, ahí es cuando aterriza, ahí es cuando es pon curiosa, ahí es cuando te conviertes en un misterio. Porque la mayoría de los hombres intenten ganar su atención. Ti solo dices lo que realmente tienes en mente, no para ofender, no para manipular, sino porque es terminado de fingir. Why isola hays center algo, qui no pude explicar pero no olvidar. Ves lo más valiente qui un hombre pude hacer con unarger joyas de ser la verdad, incluso cuando es incomado, thing, especialmente cuando es incomodo, porque su belleza no te impresiona. Sus trucos socials no te immutan, su validación no tu objetivo. Thing, titiers el que via través de la actuación y se triva hablar al humano debajo. Entonces, aquí es mi pregunta para ti. De alguna vez has dicho algo tan cierto que no se vale si sonreír ocurrir? Dígalo en los comentarios. Diga la parte silencio en voz alta porque si lo has hecho, ella has sentido el cambio. Y si no lo has hecho, estás a punto de hacerlo porque en la siguiente parte vamos a cambiar el guión. Y demostraré el tu único tipo de cumplido que has que toda la habitación scar en tu dirección, incluso cuando lo dices con tus ojos, no con tu boca. Net mero si, thing, usa la escasez de cumplidos como rey. Aquí está la cruda verdad. La mayoría de los hombres reparten cumplidos como caramelos es fácil instantáneo en todas partes tives increíble. Es increíble y que pasa las palabras pierden valor, ella las escucha todo el tiempo, si mezclan en el ruido de fondo. Pero Titu, no eres la mayoría de los hombres. Ti haces cumplidos como rey, los reyes no hablan para impresionar, hablan para declarar, hablan con intención, no con impulso. Entonces, thing Desean preguntaré, cavendo fula tu última vez que retuviste un cumplido. No porque tuvieras miedo, sino porque eres poderoso, las cases haces que las cosas important. Thing y cuando tus palabras son raras, tu presencia se vuelve inolvidable. Mira, la mente de una mujer no angela halagos, angela certeza. El tipo de energía que no necesita aperjuros y actuar, la vemos este mes lijos. Imagina que estás teniendo una gran conversación con ella. La mayoría de los chicos ya estarían arrollando cumplidos como confeti, pero ti estás tranquilo, curioso, fundamentado. Y luego, después de 10 minutos de dejarla hablar, observando si despliega su energía, la miras y dices, sabe simo funciona tu mente, eso es raro. La boom! Así le has dado un cumplido preciso, innegable, valioso. Sin exaggeraciones, sin intentar ganar artela, solo una frase que impacta profundamente porque la haces desper por ella es lo que hay sonríe o prueba esto hay una quietud en ti. La mayoría de la gente no lo notaría. Me gusta este tipo de cumplido no solo la hay sentir atractiva. La has sentir vista y lo major, porque no la inundaste con 10 otras líneas vague as es cumplido resuena. Ahora Desean explicar por qué funciona esto. La psicología es clara. Cuanto menos disponible es algo, más valioso se vuelve. Cuando haces que los cumplidos sin escasos cambias la dinámica. Ella comienza a preguntarse que lo hizo decir eso ahora. ¿Tú por qué ella ya es momento? ¿Y que mes está viendo que no hadeco? Ahora ella está persiguiendo. Ahora se está inclinando. Ahora te controlas el marco. Maremos el otro lado por un segundo. Cuando haces demasiados cumplidos, te pones en el papel del admirador. Bajas tu estado te conviertes en el que intenta ganar su aprobación. Pero cuando hablas como hombre que no necesita ser querido, que ofrece aprobación con moderación, como hombre que conoce su valor, desencadenas atracción en un nivel que la mayoría de los hombres nunca tocan. Ya no estás intentando ser elegido, ya te has elegido a ti mismo. Y ella pide sentirlo. Aquí está el secreto. El cumplido más poderoso es el que ella tuvo que ganarse. Incluso si no sabe que hizo para ganarlo por es misterio y atención la vuelve loca. Así que usa tus palabras sabiamente, no halags para llenar espacio, habla menos, significa más, di lo que es real, pero de lo como si te costara algo compartirlo. Así es como te vuelves inolvidable entonces, dime que alguna vez has dicho menos y sentido que el impacto crece. Dígalo en los comentarios. Hablo como rey porque el hombre que conoce el valor de sus palabras conoce su propio valor. Y en la siguiente parte mostramos si podemos dejar una marca sin una palabra usando una presencia tan poderosa que ella la sentir mucho después de que hayas ido. Net mero aco, conviert un cumplido en un desafío. Desean decir algo audaz. Un cumplido es solo el comienzo, lo que lo es poderoso cuando se convierte en un desafío. La mayoría de los hombres se detienen en la validación. Eres increíble, eres deslumbrante, eres tan inteligente, es seguro, es dulce. Pero no entiende nada por cuando le dices a una mujer que es increíble y ella lo sabe, eres solo otro fan en la multitud.
Pero que pasa cuando tomas es cumplido y lo conviertes en un desafío. Ahora has salido de la zona de amigos. Ahora has entrado en el marco de un hombre que ve su potencial y lo prueba. Aquí está simo si vi eso. Digamos que ella está hablando de simo nunca deja que nadie la afect. La mayoría de los chicos sentir en en que eso es impresionante. Te dices, eso es lindo, pero apuesto a que has construido muros tan altos que olvidas simo se siente realmente vista. Abu acabas de convertir su fuerza en una puerta. Alabas la dureza, pero desafías la vulnerabilidad debajo de ella y eso se recuerda. O digamos que ella por en control. Polita de alto estatus. La mayoría de los chicos intentan ganar su aprobación, pero de la maras a los ojos y dices, me estás acostumbrado a literar. Mi pregunta si se recuerda simo solter, isa lini, no es grosera, no es agresiva, es un espillo masculino, le muestra algo que no ha tenido reflejado en mucho tiempo. Thing. Porque las mujeres no solo anhelan atención. Anhelan boards letimites polaridad presencia y cuando haces un cumplido y desafías al mismo tiempo, le muestras que no tienes miedo de ella. No estes aquí para adorar, estes aquí para comprometer. Estes aquí para literar. Vimos por qué funciona esto psicológicamente. Los cumplidos la hacen sentir validada. Los desafíos la hacen sentir estimulada. Pan los juntos se siente vista. Esta viva, esta intrigada. La intriga es don vive la atracción. Por cuando dices lo que la mayoría de los hombres no duri, en cuando te mantienes lo suficientemente fut como para secular un poco, no lo olvida. Puede sonreír, puede protestar. Puede incluso devolver una broma. Pero por dentro es prestando atención por lo que acabas de hacer few salir del rudo. No solo repetis lo que todos los chicos dicen. Da James Dardadro, ella dice, los chicos están intimidados por mí. La mayoría de los hombres duri en yo no. Tidi dices, tal vez lo estén. O tal vez es heco que si demasiado fácil intimidarlos, ahora no es segura de desafiar o perseguir. De cualquier manera tiene su atención. Lies es el jugo. El hombre que desencadena tanta curiosidad como confrontación civil inevitable. Pero recuerda esto, solo funciona entrega est fundamentada. Sin arrogancia, sin necesidad. Solo claridad no estás atacando, no estás probando. Estás invitando endola a universidad más profunda de sí misma. Una que tal vez ni siquiera sepa que esta ahesta que tila nombres. Eso no es solo coquería, es transformación. Entonces, James preguntar. Vi alguna vez has dicho algo a una mujer que sentí como un desafiar la vis levantarse para enfrentarlo. Si has asidilo en los comentarios, ella enfrenta el desafío. Porque si has visto esa chispa, este estilo de curiosidad, desafío y atracción todo a la vez, sabes que no solo la estás activando. La en la siguiente parte, iremos en más lejos, porque ahora que has encendido el desafío, estás a punto de aprender mo de ser menos, siempre hacer mecas. Número 9, then has que si pregunte por qué está pensando en ti. Diga James preguntarte algo profundo, que has que una mujer yatska en la cana por la noche piensa en ti. No solo que record lo que digest, sino que realmente se pregunta por qué no puedo quitarmelo de la cabeza. No es tu experiencia, no es tu coche, no es tu dinero. Then es la huila psicológica que ya sabes, quayers destacar. No solo la impresiones, no solo coquetis. Has quar se cuestiona a sí misma. Why aquí está la clave? Lo haces no persiguiéndola, sino dejando espacio para que su mente divague. Mira, las mujeres can por el impacto, no por el interacción. Can por el resplandor posterior, no por el momento. Entonces, gociamo crisis o comienza por ser inspirado. Di algo que la haga pausar. Haz una observación sobre la cuestión demasiado precisa. Como, hablas como si fueras abierta, pero puedo decir que retienes las cosas que importan. Ahora no solo está reaccionando. Est pensando por qué vio eso. O este, perses tranquila. Think perotas ojos se mueven como alguien que siempre está escaneando la habitación, no coquetis. No haces un cumplido. Desloquias algo. Es tipo de momento no termina cuando la conversación termina. Permanes? ¿Por qué? Por creas un eco. While eco sigue rebotando dentro de su mente mucho después de que hayas ido. Da James require no se trata de ser misterioso por el bien de serlo. Se trata de estar lo suficientemente presente para notar lo que otros pasan por alto, luego desaparecer el tiempo suficiente para que ellos pregunten por qué se siente diferente. Yo que vio en Messi por qué quiero más de eso, ahí está el verdadero poder. La mayoría de los chicos intentan permanecer en su radar inundandola con mensajes. Titu sales con precisión way tu esencia se vuelve más ruidosa que su atención porque no de extrado a ti. Extradecimos se sintió a tu alrededor. Extraga la versión de sí misma que solo sale cuando estabas ali. Ahora aquí está un movimiento real. Cuando comparte algo vulnerable, no reacciones como todos los dems. So debe haber sido difícil.
No digas, lo siento por lo que pasaste. En cambio dices, eso explica mucho. Ligo que date en silencio. Deja que el silencio la traiga. El ecuador con eso. Sentir tu presencia incluso cuando no estés cerca. Y aquí es donde entra la psicología. El cerebro no quiere bucles abiertos. Cuando dejas espacio emocionalmente, intelectualmente, incluso físicamente, su mente trabaja horas extras para llenar los espacios en blanco. Así comienza a contarse historias. Adivina quién es el personaje principal, tú. Por creaste un tipo de presencia que se queda no con ruido, sino con claridad acá está la verdad. La mayoría de las mujeres olvidan a los hombres que intentan ser perfectos, pero nunca olvidan al hombre que las hizo ganar sus patrones. Reflexionar sobre su comportamiento y sentir algo que no pueden explicar. Te conviertes en el pensamiento que intenta elegir, pero aparece cuando su teléfono está silencioso. Cuando su cama se siente demasiado grande, cuando sus distracciones dejan de funcionar, entonces aquí está tu desafío. Te pides estar tan fundamentado, tan agudo, tan presente que tu esencia se convierta en su obsesión. Sayas es diamond los comentarios, está pensando pero no sabe por qué. Porque si lo has hecho bien no solo pensar en ti, en intentar entender. Wise es un bucle que seguir persiguiendo hasta el último momento cuando finalmente eliges si dejarla entrar o seguir caminando con tu poder intacto. En la siguiente parte cambiaremos una marcha final wide y mostraremos si moseller la impresión que nunca borrar. Nent mero días cuando de cumplido la hay square más. Hablamos del tipo de cumplido que no la satisface. Suena extraño verdad, pero aquí está el secreto. El cumplido más poderoso es el que abre una puerta y la deja ligeramente entreabierta. No cerrada, no completamente abierta, solo lo suficiente para hacerla preguntas quemas. Mira, porque la mayoría de los hombres dan cumplidos que terminan el momento. Eres hermosa, eres divertida, eres tan sexy. Boom, eso es todo. Esteco, el aloha oído mil veces antes. Pero cuando un hombre suelta una línea que permanece, cuando su cumplido insenta algo más profundo, ella no solo sonríe más, no más atención, más comprensión. Simo, ella dice algo ingenioso, la mayoría de los chicos dirían eso es inteligente. Te dices, no esperaba eso de ti, es sutil. Halaga su inteligencia, en pro también sugerir que más sobre ella que no ha mostrado ella sombrera pero en su mente que esperaba, y que más piensa de mí, y porque se sentía emocionante. No terminaste el momento, iniciaste a no prueba esto. Ella está hablando de lo competitiva que es. La mayoría de los chigres en eso es sexy. Te dices, la pudo ver que odias perder. Y eso es probablemente lo que te mantiene inquieta por la noche. Eso no es solo un cumplido, es una invitación. Estás diciendo veo algo más profundo. Pero no te estoy dando el análisis completo. Así es como conviertes un cumplido en seducción mental. Y aquí está el truco. No lo expliques. No lo justifiques. Solo dilo idea jala sentarse en el espacio que crea. Las mujeres recuerdan lo que sienten más que lo que escuchan. Así que si la haces sentir curiosa, ligeramente desequilibrada y profundamente vista, no solo la estás halagando, la estás persiguiendo. Piensa en esto. La mayoría de las personas están desesperadas por ser completamente entendidas. Pero cuando alguien te entiende demasiado rápido, es aburrido. Cuando alguien casi te entiende, cuando capta destellos de tu verdad, pero de deja con hambre de lo dems, ahora eso es adictivo. Así es como las palabras se convierten en un cliffhanger emocional. Tomamos otro ángulo. Ella dice algo sobrepasado, algo desordenado, tal vez incluso oscuro. La mayoría de los chicos lo evitarían. Mantenerse educados, pero te inclinas y dices, esa es la parte que encuentro más interesante. Ahora has hecho algo peligroso. Acabaste halagar lo que ella esconde. Valides del caos, la sombra. Las cosas que piensa que ningún hombre quiere tocar. Pero no te excediste. No lo convertiste en terapia. Solo lo solté silenciosamente, con confianza. Y ahora ella está pensando en ello. Lo está repitiendo. Si está preguntando por qué eso impactan tanto, eso es lo que la has querer más. No más cumplidos más de ti. No porque just algo hermoso, sino porque just algo que nadie más se habría atrevido a decir de la manera en que lo hiciste. Eso es presencia masculina de alto nivel. Aquí está la mentalidad para lavar. Cada cumplido debe aumentar su curiosidad, no su ego. Has que se inclina hacia adelante, no que se relega hacia otros. Has que se sienta ligeramente expuesta, pero segura. Diga que piensa en lo que no digas metas que en lo que hiciste. Y que no se elige de ti, no debería ser que ha sido alabada. Debería ser que ha sido estudiada, admirada por algo tan específico, tan raro que la has preguntarse, ¿quién es esta hombre? Porque me siento así. Cuando puedes desencadenar esas preguntas con solo unas pocas palabras, eso no es un cumplido. Es una semilla plantada en su psique. Y algunas semillas
Creasen hasta convertirse en obsesión. Es que recuerda esto no hagas cumplidos para impresionar. Has cumplidos para encender. Y si alguna vez has hecho que una mujer pause sonríe. Feng luego squid calada. Probablemente ya lo has hecho. Da James Saber en los comentarios. La DJ pensando. Porque a veces no es lo que dices, es lo que casi digest. Y es silencio. Es espacio, ahí es don vive el verdadero deseo. Y ahora sabes que la mayoría de los hombres lanzan cumplidos para obtener atención. T los das para encender emoción. Tensión y memoria, esa es la diferencia entre ser recordado y ser deseado. Si este video talk algo real dentro de ti, thing. This translation maintains the tone and intent of the original speech, adapting it to natural and idiomatic Spanish while preserving the psychological and emotional nuances of the message. Let me know if you need further adjustments or additional assistance. Tube 6